I am Venugopal, teacher of English, working at Government High School, Mahatma Gandhi Road. I am happy to see you all in this difficult days. I feel you are also happy with your parents and taking measures of using masks and maintaining social distance and not to go outside. This is the precautions given to you. I hope you are all doing this in your home, and also it's a privilege for us to go for this program. As our district collector, Sri P. Venkatrao Garu, and our Honorable Minister, V. Srinivas Gaud, and also our DO Madam, Srimati Usharani, and all other officials have given us this opportunity to reach your homes through digital lessons. I hope all of you are following this and ask your friends to follow, and even to other schools also, not only your school students. Ask all SSC students to follow this program and enrich yourselves during holidays and prepare well for your exams. This is the English class for you, and we have divided 10 English classes, the entire program. And during this program, we are going to give you the description of the paper and also how you enhance yourself writing the discourses and reading comprehension and vocabulary and grammar, which is very important for us to face our exams. For that, you need a pen and a notebook with you, and ask all the teachers also to guide them while watching this program what they have to do. And also, I ask all the students to follow this program and clarify your doubts through charting. Charting is there, online charting is there. During the break time, we see your doubts and clarify it afterwards. But after 30 minutes, we have a break. And during the break, you can chart and clarify your doubts also. That we can give you the solutions as much as important for us. Hope the children are following me. And what I mean to say is, English paper consists two first and second paper. In the first paper and second paper, we have divided into 3 sections. You know it. Already your teachers have given you much input on the papers. But this is the right time for us to brush it you. It's a recalling time for you. And how you prepare during these exams, we give you some tips also that you have to follow, and thoroughly you write some descriptions, you write some discourses, and post it in your WhatsApp groups to the teachers. Your teachers also watch it, and then they give you suggestions regarding it. Students, this is the right time for you to develop your English also. For that, we try hard. All our group is there. Tulishayachari and Kodeshwarachari and Mr. Muralidhar is there. They also give you some points regarding the examination and the content. Right. So today I am going to give you some overall view of the textbook. Are you ready now? Miranta ready ga undali. Textbook lo unde amshalanu okkasari meekanta kuda I give you the bird overall view for you. So we have 8 units in our English textbook. So we have 8 English units. Our units are based on the themes, you know well. Each theme consists 3 A, B, C readings. A reading, B reading, and C reading.
So this textbook is meant for only to enhance your English language. What you get in the question paper, you know well. Only in the question papers, you get the passages, reading comprehension, and also the vocabulary and grammar in the first paper. First paper lo meeku vocabulary, grammar vastundi. తర్వాత డిస్కోర్సెస్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ కాంటెక్స్చువల్గా మేము ఇస్తాం. కాబట్టి దాన్ని ఎట్లాగా ప్రిపేర్ కావాలి, ఏ రకంగా రాయాలి అనేటటువంటిది యూ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ డిస్కోర్సెస్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ బేసిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ గివ్ యూ ద డీటెయిల్డ్ వే ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్, దెన్ I go for question paper analysis. This is our schedule today. So first unit we have the personality development. Personality development, how the Nick Vujicic born without arms and legs. Though he did not get any kind of depression during that time, and he read one newspaper article when he was in the 12 years age. Then he himself struggled hard to achieve his goal. If we go through the difficulties of Nick Vujicic, what we are facing is nothing. That's why that lesson gives us to develop our willpower. If we got willpower, definitely we can achieve anything. Willpower unte anni kuda cheyagalugutam anadaniki, that is the example for us. So even those parents were unable to see him when he was born in the hospital. Father omitted and mother could not touch him. Though he joined in the school, they joined him in the school, and they brought up in a proper way, and with the parents' support and the friends and teachers guided him, and then he became a motivator. So why I am saying this? Because what are the problems we have now? It's nothing before the problems of Nick Vujicic. That's why the first lesson is given for us. I want to recall the lesson. Next is all the failure stories of success got some failures. So we see some successful people and think that they might have achieved with the luck only. Luck tone వాళ్ళంతా కూడా వచ్చారు పైకి, లేకపోతే ఏదో గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారు అని అనుకుంటాం. కానీ if we see the stories of the persons who got success in their life, they got many failures, but they didn't think any kind of obstacle to them, and they come out and they at last succeed. For that, Abraham Lincoln, the president of America, so lost all the elections. Even he lost in the business. Everywhere he didn't get success. At last, at the age of 55 years, so he won as a president of America. Such a great stories are there and instances are there. Like that, you read every day those lessons theme wise. In the same way, I will do it is also a wonderful lesson for us. So how Narayana Murthy studied in the local college, and later he became a great entrepreneur, and his success definitely make us to motivate to go forward in our lives. So he started the Infosys company airport chesesi konni lakshala mandi IITN ki ivogalugutunnadu, though he didn't study in the IIT. So that inspiration we can get from that great people. And in the same way, we got the humor and wit. So how the daughters could not take the safety of his father. They ignored him. Later, how he taught them the lesson. So we come to know it gives us a wonderful message. If we cannot give the importance, we cannot give the respect to the elders, they also retort us. That's why that lesson also gives some humor, and also some lesson also there, some moral is there behind it. Like this, if you go on reading all the lessons, journey is a wonderful lesson for us.
how a son in the tribal village so became an employee, and he studied hard and he got a good job, though he could not leave his village after the vacations. That time were horrible for him to catch his luggage to the bus station. His father helped him. Then what is the mental stature of a person if we cannot do the physical labor along with our parents? So there is both of them parted in different ways, one to the village again and another to the city. So these kind of lessons are there for us, and you read them, comprehensively read. This is the right time for us. That's why I'm telling you the reading comprehension. Reading comprehension is that fetches you 15 marks in the first paper and 15 marks in the second paper. Overall 30 marks for reading comprehension. For that I am telling you again and again to read all the lessons thoroughly and try to answer the questions. Multiple questions are there, multiple questions, MCQs, and 2 sentences, not more than 2 sentences, you have to write them. So when you are attempting these questions also, you read the passage thoroughly. For that I am telling you to read the lessons first. Anyhow, these are the vacations for us. You are in the houses. Every day you read one lesson from one unit. And thoroughly you underline all the words also, vocabulary. You increase your vocabulary. That will fetch you marks as well as the language. That supplies you language also. Meeku manchi language kuda vastundi, language paina pattu vastundi. Anduvalla what you do, you write the sentence by sentence. One sentence is there. So that man following the father drank at one go. So that was a new word for me. One go is a new word for me. As a teacher, I did not know. Okay, sir, gudukkuna taagudam anadaniki naaku kuda teliyadu. Kani atlanti words chaala tricky words untayi. Kabatti comprehensible reading is more important while reading any passage. I suggest you to read all the passages first. Definitely this would give you 15 marks in the first paper and 15 marks in the second paper. 15 marks in the first paper. And also this will enhance your reading capabilities. ఇది చేయడం ద్వారా మీకు రీడింగ్ క్యాపబిలిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి. స్టూడెంట్స్ బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. హౌ టు రీడ్ థరోలీ. వైల్ రీడింగ్ ఇట్ థరోలీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ గివెన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్, ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఆ మీనింగ్ ఏమిటి, ఆ రకంగా చదవడం ద్వారా మనకు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి. Even the childhood, my childhood days by Abdul Kalam. So you read some interesting lessons are there for us. What is my name? Read whatever the interesting topic is there, you read that lesson and you understand and comprehensively you know it. And meanwhile, you come to know the grammatical points also there. Why there is the V2 is there. Why the preposition here used in this sentence like this. Why in is used? Why it is used here? Why a is used? Why the is used? That kind of reading will help you to know the error corrections also. While reading itself you can do all these things. చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అర్థం కోసమే కాదు, not only for the meaning. Meaning sake once is enough or twice it is enough. After that you read thoroughly to know the grammar points also. That's why grammar is given for us 5 marks. 5 marks grammar awareness, correction of errors. Most of the students face difficulty in the correction of errors. Why means we are not observing the sentences given in the text. That's why while reading itself you come to know why the verb form is here, V1, V2, V3. Why a is here, why an and the is here,
and why the preposition, why that verb forms, another word forms are there, one forms are given. So like that, analytically, if you read well, definitely you will get marks as well as the language input. That's why I am telling you the tip of reading comprehensibly, not only for the meaning making process, it gives you the language follow-up program also. During these holidays, during this crisis, you do it. You take any other book also, any other book, not only the text. If you get some time, so you take any other news report from the newspaper, old newspaper also, take old newspaper and read one news report. That gives you how to write a news report also. For that, I am telling you, reading comprehension is for us not to know the textual meaning. Textual meaning ఏ తెలుసుకోవడం కాదు, అందులో ఉండేటటువంటి గ్రామర్ పరంగా అంశాలు ఏమిటి, ఇక్కడ వర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు, why V2 is used, ఇక్కడ వర్బ్ యొక్క రెండో రూపాన్ని ఎందుకు పెట్టారు, why they have given the prepositions in this way. So like this, if you go on doing this, definitely you will get the language as well as the reading comprehension and all the items which we come across the paper. Students, this is the time for a break and I will meet you shortly after 5 minutes. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో, నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పథం నడుస్తూ ఉంది. ఈ తరుణంలో ప్రపంచాన్నే ఉనికిస్తున్నటువంటి కరోనా అనే వ్యాధి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి రావడం, ఈ జిల్లాకు రావడం చాలా దురదృష్టకరం. అయినా ధైర్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూ మరి ఈ తరుణంలో విద్యార్థులకు వ్యాధి సోకొద్దని చెప్పి 9వ తరగతి వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండాలి, ప్రాణం చాలా విలువైంది కనుక ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు వహించాలని చెప్పడం జరిగింది. కానీ 10వ తరగతి అనేది బోర్డు ఎగ్జామ్ కనుక భవిష్యత్తు అనేది ఈ 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కీలకం కనుక మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి 3D డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతారని చెప్పి చెప్పగానే 24 అవర్స్లో కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసి మరి లోకల్ ఛానల్ ఏఎన్ఏ ఛానల్ వారి యజమానితో మాట్లాడి మరి ప్రతిరోజు వందలాది మంది టీచర్లను క్లాసెస్ ఇప్పిస్తూ డిజిటల్ టీవీ ద్వారా, యాప్ ద్వారా, యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ క్లాసెస్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక మీరందరూ చదువుకోవడానికి మేము ఏర్పాటు చేశాం. సమయం వృధా చేయొద్దండి. టీచర్ చెప్పినటువంటి అన్నీ కూడా విని శ్రద్ధగా రాసుకోండి. మీకు ఏదైనా అనుమానం వస్తే డైరెక్ట్ ఇంట్లో క్వశ్చన్ వేసి అడగొచ్చు. క్లాస్ మాత్రమే మీరు క్లాస్లో కూర్చున్నా అనే ఫీలింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీలో చూస్తున్నా, ఫోన్లో చూస్తున్నా అనుకోవద్దు. నేను డైరెక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నా, మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి, మీరే ఆన్సర్ రాసుకోండి. ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలా. ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు, ఆ విలేజ్ ఉన్నట్టు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా 2 గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలి. టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళను పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం, కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం. ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి. ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు 14 రోజుల దాకా ఎవ్వరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి. దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి. సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి. దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి. పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ 104.
welcome to you again after the break. I am happy to see all the students. They are responding well. For your response, we are happy to see your responses also. Many students are giving good responses, and Jyoti from Devanapalli is asking the NIC life preparation. So very good, Jyoti. And Venu Mudiraj is asking the explain editing. Most of the students are asking the editing. And I want to say one thing. In the next class, we have another class for us. During that class, our Koteshwar is taking the editing. So you need not worry. We will give you, I know it, most of the students ask this question only. That's why I said while reading itself, you have to see what are the language elements are there, person, number, and gender. You keep pointing on the person, number, and gender. PNG, we say it. What is a person? Person means, you know, masculine and feminine. So male, female persons are there. Number, whether it is a singular number. So how it agrees with the noun verb also, you have to see that. If the number is there, they are, we say it. They is, we can't say. He are, we can't say. He is, we say. This is the kind of little grammatical mistakes from the text itself we give you. For that I tell you, students of Sri Shailam also, Vadepalli, and Kittu Nikhil, Jyoti Devanapalli, asking about the preparing the poster. Narsimulu Kurwa is asking how to identify the errors. Students, I know well, in the beginning itself, I know many of the students ask the same question. Identifying the error and correction is very much difficult. They think it is difficult, but when you do it, when you go on working on the errors, means I can say one thing here. If the two students are there, sit together and take one small paragraph. Take some small paragraph and do some errors. 5 errors only, not more than some small paragraph, and do 5 errors. One is the verb, one is the preposition, one is the word order, one is the article, one is the form of a word forms. 5 errors you make it. You make wantedly, you make some errors. And you exchange the notebooks with others. You exchange. And see how you identify first. You read the passage. If the verb, if that passage started from with V2 means past tense, the whole passage will be in the past tense itself most of the time. You see it. That's why you give the importance to the verb form also. And preposition also, in, on, at, of, by, you make it some wrong. Then you give it to your friends and ask them to identify. If they can't identify also, you need not worry. See the same paragraph and analyze yourself why I could not understand, why I could not make out the mistake. Like that, you see the paragraph and write it in the way. You underline the mistakes and you write it in your notebook. This exercise would help you to know the identifying the errors. So knowingly you do some mistakes. Otherwise, you tell your friend also why you can't identify this, why you can't identify V2. Like this exercise would help you to practice during this time to identify the errors also. That is one exercise, and detail our Koteshwaracharya will give you the detailed description of the editing passage. That's very important. That would give you the marks, as well as that would give you the awareness and grammar. For that, you
practice even other books also. Take other books and read well. Okay? And in the next class, our teachers will give you detailed way of writing the discourses. And we have divided all the 10 classes into detailed way to give you the whole exercises of paper. That's why you need not to worry. 10 days you follow our lessons, then you come to know. Okay. Come to our next bit of that one, vocabulary and reading comprehension. Anyhow, I said reading comprehension, and the next vocabulary and grammar. Vocabulary, how can you find out the vocabulary? This you got 10 marks in the first paper, 10 marks in the second paper, means 20 marks. So vocabulary, knowing vocabulary, knowing the words, enhance our language abilities. మన లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ కావాలంటే మనకు ఎక్కువ వర్డ్స్ వచ్చి ఉండాలి. వర్డ్స్లో ముఖ్యంగా కేవలం వర్బ్ ఫామ్సే కాదు, V1, V2, V3 ఇవి మాత్రమే కాదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ షుడ్ నో ద అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అని ఉంది. హాస్పిటల్ ఈజ్ అ వర్డ్. నౌన్ హాస్పిటలైజేషన్, హాస్పిటలైజ్డ్. సో అదర్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా, దీస్ ఆర్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్. In that way, what words will come across? So in that way, you enhance the word power, and that gives you 5 marks in each paper. In that vocabulary exercises, you have synonyms. Synonyms means same words. The meaning gives you the same meaning. Opposite words, antonyms, and also the other form of the words. అదర్ ఫార్మ్స్. తర్వాత ఇంకొకటి సబ్స్టిట్యూట్ అని అడుగుతున్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ కూడా నథింగ్ బట్ సినోనిమ్స్. అక్కడ కాంటెక్చువల్గా విచ్ వర్డ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఇన్ దట్, విచ్ వర్డ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్, ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఏ వర్డ్ షూట్ అవుతుంది అనటానికి. ఐ వాచ్ టీవీ, వాచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ సీ టీవీ ఈజ్ నాట్, ఐ సీ టీవీ మీన్స్ యూ సీ ఓన్లీ ద టీవీ, డోంట్ వాచ్ ఇట్. కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్గా ఇంకేమైనా వర్డ్స్ ఉన్నాయి? ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వర్డ్? సి ఈజ్ ఆల్సో ఎ సినానిమ్, బట్ కాంటెక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిట్ టు దట్ కాంటెక్స్ట్. ఐ వాచ్ టీవీ ఎవ్రీ డే, దట్స్ గుడ్. బట్ వేర్ యాజ్ ఐ సీ టీవీ మీన్స్ టీవీ ఈజ్ దేర్, ఈవెన్ ఇన్ ద ఆఫ్ పొజిషన్ ద టీవీ ఈజ్ దేర్, యు ఆర్ వాచింగ్ ఇట్, యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ నాట్ గుడ్. That's why which word is suitable in that context? That's why substitution is the substitute word is given. Substitute అందులో ఏమిటి, which word is suitable in that word? Like that we have to go through the language practice through the textbook only. You take textbook first, you read thoroughly, you take one sentence and take one from that you take one verb or any noun form, and whether which word is suitable to substitute that word, you think of that. మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి, ఈ వర్డ్ తీసి నేను ఏమైనా వాడగలుగుతానా, వాచ్ బదులుగా ఇంకేమైనా నేను పెట్టగలుగుతానా? కాబట్టి మై పేరెంట్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ, కేర్ బదులుగా ఇంకేమైనా వర్డ్ నేను వాడగలుగుతానా? ఇట్స్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ వెన్ ఎవర్ ద వర్డ్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ ఆర్ ఇన్ ద టెక్స్చువల్ కాంటెక్స్ట్. టెక్స్చువల్ కాంటెక్స్లో వచ్చినప్పుడు దాని బదులుగా నేను ఏమైనా వర్డ్ వాడగలుగుతానా అని కూడా ఆలోచించాలి. దట్ గివ్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ వర్డ్ నాలెడ్జ్. దానికని వొకాబులరీలో అడుగుతున్నాము. కాబట్టి అక్కడ యాజ్ డైరెక్ట్ చేసినట్టుగా రాయండి అని చెప్తారు. కాబట్టి డైరెక్ట్ చేసినట్టుగా అంటే సబ్స్టిట్యూట్గా రాయమంటే సబ్స్టిట్యూట్ రాయాలి, యాంటోనిమ్ రాయమంటే అండర్లైన్ వర్డ్కి యాంటోనిమ్ రాయాలి, లేకపోతే సేమ్ మీనింగ్ ఉండేటటువంటి సినానిమ్ రాయమంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉండేటటువంటి సినానిమ్ రాయాలి, సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్ రాయాలి, అదర్ ఫామ్ ఏమైనా ఉందా అది అడిగితే కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇది వొకాబులరీలో నుంచి వస్తుంటాయి మీకు ఎక్కువగా ఫస్ట్ పేపర్లో. అండ్ కమింగ్ టు ద డిస్కోర్సెస్లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటటువంటి డిస్కోర్సెస్లో మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద టెక్స్ట్ పేపర్ అనాలిసిస్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, అండ్ డోంట్ బి హరీ. ఇన్ అనదర్ క్లాసెస్ we are going to give you the detailed description of all the discourses.
Only the thing you follow us and write the assignment given by us and show it to your teachers, otherwise post it in your WhatsApp and ask them whether any corrections are there or how it is. You ask them and get the opinion of your teachers. Definitely the teachers will help you. They are also looking forward to help the students in this difficult period. Students, don't forget to wear masks. It's very important for you. Again, and I am telling you, you are the future citizens of our country. We have to protect you. You are only the nation builder. That's why I am telling you to protect yourself and ask your parents to do the same. Our officials are also telling the same. మీరంతా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశము. దాంతోపాటుగా మీకు మేము ఇచ్చేటటువంటి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కూడా. ఓకే, రైట్. సో వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ తర్వాత మాకు థర్డ్ సెక్షన్, యు నో ఇట్, క్రియేటివ్ రైటింగ్. క్రియేటివ్ రైటింగ్ అనగానే అందరూ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు రైట్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ హ్యాపీగా రాస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో. దే ఆర్ నాట్ వరింగ్ ఎనీథింగ్. They are making posters, they are making notice, and they are making narratives. I am happy to see the students' participation in writing creatively. I am happy. For that, I give you the creative writing anagane meeku major discourse and minor discourse undi. Major discourse lo meeku adigetetuvantivanni kuda meeku telusu, you know well, the story and narration. Story narration, how you narrate the story, how you narrate an incident. So you have seen a person like Nick in your life, so who is your neighbor, and narrate what kind of problems he is facing. Try to write this narrative also. Many people you see, the physically challenged persons around us, once you go them and ask what are the difficulties they are facing, though they lost their limbs, they are unable to work, what kind of mental condition they are facing, ask them and write few sentences about them. Describe, narrate what they do in the morning and how they go for work, how they get their daily feed from others. So why you write only about this Nick Vujicic only? Nick Vujicic, you knew it very good, but what about the others? Some fellow people are facing this far. ఆ రకమైనటువంటి మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. నెరేటివ్, అదర్వైజ్ స్టోరీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హర్డల్స్ దే ఫేస్డ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ ఇన్ దేర్ హౌజెస్, లైక్ దిస్. అదర్వైజ్ conversation is there. And first paper, these are all the situationally. We give you a situation and description, drama script, interview, choreography. These are the major discourses, you know it. And minor discourses, message, notice and diary in the first paper. In the first paper, I am talking only the first paper here. So if you meet Nick Vujicic, how you are the person in that locality, you are the prominent person in the school also, you are the leader of that school. So what kind of interview you take with Nick Vujicic? So try to write an interview also from that. And if you come to the journey, how a father carrying the luggage, the son was following him and having many kind of thoughts in his mind. So describe the feelings if you are in the place of the son. Describe your feelings, describe your thoughts, what kind of thoughts you are getting at the time while traveling along with your father. So these kind of situations we will give you from the text itself. Textual, contextual writing. We won't ask you to isolated writings. We ask you to write the thing. That's why you try at least to write 5 or 6 sentences first. You start writing. Then you can get some ideas. Share your ideas with your friends and enhance the writing capabilities. So that's the main function of the creative writing, is to push towards the creative writing. How well you write, how well you express.
And also the conversation also. You have seen a person like Nick Vizisik in the street, and you came to your school and you are making conversation with your friend. So what conversation you make about that person? So make a conversation on that person. You have seen him on the way, so who was a physically challenged person. So like that you have to write 10 or 12 exchanges in that conversation. So this conversation writing is also the best one. It fetches you 10 marks. 10 మార్కులు వస్తాయి. 10 మార్కుల కోసమే కాకుండా కాన్వర్జేషన్ ఎట్లా చేయాలి, కాన్వర్జేషన్లో ఉండే ఫీచర్స్ ఏమిటి, పర్హాప్స్. సో వాట్ ఆర్ ద యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమిటి. సమ్ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ hello, how are you, and where are you going, what do you do, like that. No, not the contextually you have to take. What context I have given you? You have seen a person lying along the roadside, and he was not having any kind of some kind of difficulties he was facing there. And what kind of difficulties he was facing. So like that you made a conversation with your friend. You write the 10 exchanges in proper way. So that exchanges helps you to go further, to make the good conversation also with others. So drama script, interview, and the choreography. Choreography is mainly on the poems. They give you the poem, Abandoned, and the poems are the Another Woman, or Dreamer Awake. So these are the poems which they give you in the first paper, and they ask you to choreography. Choreography is also going to take by Koteshwarachari. You please follow this program, and definitely you would get some kind of information not only on the subject, the language enhancement, as well as the preparation for SSC examinations. I again and again tell the same. So this is the analysis I have given you. In the second paper, what do you get in the second paper? The second paper, in the second paper is not from the textbook. It is from other than text. Okay? So same elements they got are the same, but the discourses are the different. In the next class, I am going to meet you, and our students, our friends also share their ideas with you. Be ready and be safe. Stay safe. Don't go out. Okay, students? This is a very important time for us to give safety measures. Take safety measures. Give and take. Okay? Right. Till then, goodbye. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో, నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తూ ఉంది. ఈ తరుణంలో ప్రపంచాన్నే ఉనికిస్తున్నటువంటి కరోనా అనే వ్యాధి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి రావడం, ఈ జిల్లాకు రావడం చాలా దురదృష్టకరం. అయినా ధైర్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూ మరి ఈ తరుణంలో విద్యార్థులకు వ్యాధి సోకొద్దని చెప్పి 9వ తరగతి వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ప్రమోట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండాలి, ప్రాణం చాలా విలువైంది కనుక ఇంట్లో ఉండి జాగ్రత్తలు వహించాలని చెప్పడం జరిగింది. కానీ 10వ తరగతి అనేది బోర్డు ఎగ్జామ్ కనుక భవిష్యత్తు అనేది ఈ 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా కీలకం కనుక మరి వారి భవిష్యత్తు ఏంటని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము ఆలోచన చేసి వాళ్ళ గురించి 3D డిజిటల్ క్లాసెస్ పెట్టినట్లయితే ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు చూడగలుగుతారని చెప్పి చెప్పగానే 24 అవర్స్లో కలెక్టర్ గారు ఏర్పాటు చేసి మరి లోకల్ ఛానల్ ఏఎన్ఏ ఛానల్ వారి యజమాన్యంతో మాట్లాడి మరి ప్రతిరోజు వందలాది మంది టీచర్లను క్లాసెస్ ఇప్పిస్తూ డిజిటల్ టీవీ ద్వారా, యాప్ ద్వారా, యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఈ క్లాసెస్ను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక మీరందరూ చదువుకోవడానికి మేము ఏర్పాటు చేశాం. సమయం వృధా చేయొద్దండి. టీచర్ చెప్పినటువంటి అన్నీ కూడా విని శ్రద్ధగా రాసుకోండి. మీకు ఏదైనా
అనుమానం వస్తే డైరెక్ట్ ఇంట్లో క్వశ్చన్ వేసి అడగొచ్చు. క్లాస్ మాత్రమే, మీరు క్లాస్లో కూర్చున్న అనే ఫీలింగ్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీవీలో చూస్తున్నా, ఫోన్లో చూస్తున్నా అనుకోవద్దు. నేను డైరెక్ట్ క్లాస్లో కూర్చున్నా, మంచి మంచి ఉపాధ్యాయులు మీకు చెప్తున్నారు కనుక మీరు అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి, మీరే ఆన్సర్ రాసుకోండి. ప్రత్యేకంగా టీచర్లు అందరూ కూడా శ్రద్ధతో ఆ టీచర్లను చేయాలా. ఏ స్కూల్లో అయితే ఏ స్టూడెంట్ దగ్గర అయితే యాప్ లేదంటారో ఆ స్కూల్ టీచరు, ఆ విలేజ్ ఉన్నట్టు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ బాధ్యత వహించి మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళని పోగు చేసి వాళ్ళ ద్వారా 2 గంటలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేటట్లు మీరు అందుబాటులో చేయాలి. టీచర్ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా స్కూళ్ళను పంచుకొని ఏ స్కూళ్ళలో ఏ టీచర్ల దగ్గర ఏ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్కు ఈ ఫోన్ ఉందా లేదని కూడా జాగ్రత్తలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం, కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం. ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి. ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు 14 రోజుల దాకా ఎవ్వరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి. దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి. సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి. దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి. పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ 104. Good to see you after break, students. I hope you are having masks on your faces. Be happy, be safe. And now we come to the second paper. What are the second paper we have in our English textbook? So this is as I said, in the second paper we don't have any textual items. We don't get any question from textbook. It is clear to you. It may clear. Second paper lo ekkada kuda dorukadu. Ekkada vastundi sir, where do I get? So that first paper practices only helps you. The first paper practice only helps you to solve the second paper. ఫస్ట్ పేపర్ను బాగా రాయగలిగే విద్యార్థి అంటే చదివాడు బాగా అక్కడ, దేర్ హీ గాట్ ద గ్రామాటికల్ అవేర్నెస్, వొకాబులరీ. కాబట్టి దాన్ని అన్వయించుకొని విత్ దట్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ హీ కెన్ రీడ్ ఎనీ గివెన్ టెక్స్చువల్ ఐటమ్. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్. సెకండ్ పేపర్ అందుకే ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ పేపర్లోనేమో వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ సమ్ ఐడియాస్ త్రూ టెక్స్ట్ బుక్ ద్వారా కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చాం. ఆ ఐడియాస్ను మీరు సొంతంగా చేయగలుగుతారా లేదా? కెన్ యూ డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్? మీరు ఓన్గా చేయగలుగుతారా? ఎందుకోసం అంటే మీకు స్టోరీ బుక్స్ చదవాలి, లేకపోతే ఇంకేమైనా న్యూస్ రిపోర్ట్ చదవాలి. ఆ కేవలం టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉన్న చదువుతామంటే సరిపోదు కదా. ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ వే. దట్స్ వై యూ షుడ్ యూజ్ యువర్ ఓన్ కాంప్రిహెన్షన్ రీడింగ్ ద అదర్ ప్యాసేజ్ని కూడా మీరు సొంతంగా అర్థం చేసుకోగలగాలి ఓన్గా. అందుకనే సెకండ్ పేపర్లో మీకు ఇది ఇవ్వబడుతుంది. అందుకే సెకండ్ పేపర్ అంతా కూడా అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, అదర్ దెన్ టెక్స్ట్ అంటాం. అదర్ దెన్ టెక్స్ట్ ఓన్గా చేయగలిగేటటువంటివి చేస్తున్నామా లేదా? దిస్ సెకండ్ పేపర్ ఈజ్ మైండ్ ఆన్ అదర్ దెన్ టెక్స్ట్. అదర్ దెన్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి రాదు. మీకు ప్యాసేజెస్ ఇవ్వబడతాయి, 3 ప్యాసేజెస్ ఇవ్వబడతాయి. దేర్ ఆల్సో యూ గెట్ 1 to 5, 6 to 10 అండ్ 11 to 15. 1 to 5 and 6 to 10 and 11 to 15. So these are question paper consists 3 paragraphs.
3 paragraphs ఇవ్వబడతాయి. అందులో ఒక పోయం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదర్ దెన్ యువర్ టెక్స్ట్, వేరే టెక్స్ట్లో నుంచి వచ్చే పోయమ్స్ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని చేసేటప్పుడు కూడా వాట్ యు డూ మీన్స్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా రీడ్ థరోలీ. కాంప్రిహెన్షన్ రీడింగ్ అంటున్నాం, అందుకే బాగా రీడ్ చేయగలగాలి. ఫస్ట్ యు రీడ్ థరోలీ అండ్ try to write the answers next. First you read the whole passage, and some of the students are giving their responses. I'm very happy to see their response. Sabina Sultana asked how to write speech. Very good. MD Rashid, please explain choreography, as we have a choreographer, one teacher is there, he will explain you. And Katravat Lalita asked us prepare a notice. Very good amma, మేము చెప్తాం మీకు నోటీస్ రాయడం ఎట్లా కూడా. అండ్ హౌ టు రైట్ ఎస్ఏ. వెరీ గుడ్. ఎస్ఏ కూడా నేనే తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. బీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఐ విల్ గివ్ యూ హౌ టు రైట్ అన్ ఎస్ఏ, సమ్ హింట్స్ as your teachers have given you, but it is only the recalling experience. I recall the experience of your classroom teachers. Okay. Rohit Venached, please explain interview with Narayana Murthy. Very good boy. So we explain you this also. Yusuf Salman, please explain editing, sir. Editing, I know most of the students ask only the editing. Definitely we will take one class on the editing. That class will give you so much of input how to solve the editing. And N Fatima, please give more stress on editing. Yes, girl, we are also happy to see your response. Jyoti Devunapalli JPHS Pomal, Nick feelings please. Very good. How to describe the Nick feelings. And Akhil Ahmad, once more explain drama script. Okay, very good. In the next class we will take you the drama script also. Kadrawat Lalita, poster and message. She is asking to explain on the poster and message. MD Rashid, how to write diary. Very good. All the responses, we are taking your responses. Definitely we would fulfill in the next class. During that classes you come to know how to write all the discourses. 9 classes are there. Other teachers will come and interact with you. Definitely that classes would boost up your confidence. And follow those classes. Very good. And now the second, we can discuss on the second paper. This is a paper analysis. I'm giving you the overall paper explanation now. And the reading comprehension, I said you read thoroughly the whole passage, and you notice some of the answers from your text, given text, but some of them are not given. That is only the answers you have to expect, you have to know from your interpretation only. All the questions are not informative. అక్కడ వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండవు. దే ఆర్ నాట్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. వై ద Nick's parents did not send him to the special school? There the answer is not there, but you have to interpret why, what they thought on the day, why they joined him in the normal school. So you have to interpret, but answer you could not get in that. Like that in second paper also, some of the narration stories, they ask you, if you were in the place of narrator, what would you do then? How would you escape from the tiger? So that Potter is there, brave Potter is there. So if you are in the place of brave Potter, what would you do when the king called you to go for the battlefield? What would you do then? Your idea you have to write, but they didn't give you that one. That's why even in the second paper also that kind of questions will come. You write your own experience, you write your own interference in that. That's why I'm telling you, read the passages. That's why you practice at your home. You take any passage, small passage, and read it and understand it. And then you tell your brother also, brother or sister are there, you ask them to come, and you tell them, you explain them. That kind of
interaction will help you to know well and understand the passage in a detailed way. And vocabulary, grammar also you have to revise as directed. Close test is there. Some words they give you. Choose the right word and fill in the blanks. And choose the right form of the word also they give you. And here, in the grammar section, they ask you to start the sentence with, like that. The grammar section, here the corrections of errors is not there in the second paper. In the second paper, you come across, start the sentence with, or rewrite the sentence, not changing the meaning of the sentence. So otherwise combine the sentence by using when, what, otherwise so that, very, like this. So these kind of questions will come in the grammar. For that, you write the sentence without changing the meaning. Don't change the meaning. Meaning should be there. He is so poor, he cannot buy a car. He is so poor, he is too poor to buy a car. So like that you have to combine the sentence. Combine the sentence. But meaning is the same. Here the rewriting the sentences means we are not changing. Some of the passive forms, active to passivize, but they don't say active to passivize. Rewrite the sentence by using the object. My father brought a dozen oranges. Dozen oranges. You start the sentence with dozen oranges. So like that they give you. So you write the sentence in a change, not changing the meaning. You rewrite the sentence in proper way. That is there. And the creative writing we have major discourses, biography, and essay, letter, report writing, speech script. Even name it. Major discourses లలో biography. Biography అంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటటువంటి ఏదైనా ఒక జీవిత చరిత్ర కానీ ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? We have to write in the profile way. Otherwise profile లో ఇస్తే మళ్ళీ passage లో కన్వర్ట్ చేయడం. Otherwise essay, they give you a topic. ఆ టాపిక్ మీద ఆ essay మనం రాయడానికి. In the next classes we will give you the how to write essay. The letter also format ఎట్లా ఉండాలి, ఆ format preparation అవన్నీ కూడా చేయిస్తాం. Next, report writing. Report writing, you see many reports in the newspapers. It is better to collect some old newspaper, any English newspaper, and see how they are reporting it. It's good to see how Bayaji was burnt in his own house. So write a report. So like that, you start writing small report in a way. What a small incident happened, and our minister is giving civil supplies to the people of MAHABUBNAGAR. He came to your street and he supplied the daily needs to the people in the areas. So write a report, what material he is giving, at what time he arrived. So you write all the things and you make a small report and send it to your class teacher. Or otherwise local leader has come to your street and he is supplying the daily needs to the poor people with his charitable mind, and write a report on the distribution system. So you write a small report, at least you write it. Tomorrow you send it to your teacher. So like these reports, even the persons facing some problems in the corona affected areas, what are the problems they are facing? Write a report on it and send to your class teacher. Class teacher ko report ras pampanchudam. At least it should have the 10 or 15 sentences. I am happy to see all your report writing by sending to your teachers. They also feel happy. I hope you do it. And minor discourses, poster, invitation, and profile. We will take all these minor discourses also in the next class. And students, please follow all the classes, all 9 classes. Different teachers are there. They would give you the input which you required very much. That also helps you. And please stay indoors. Use masks. Don't go out unnecessarily.
and don't argue with the police people and all this. And it's an appeal from all the teachers of Mahabubnagar. Cooperate it and tell it to your parents and the elders, even to your brothers. I hope you can do well and stay safe. Okay, bye. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో, నిరక్షరాస్యతలో భారత